Alhamdulillah, brother. All praises to Allah. So whatever the mission I have put, it's the mission for the community. May Allah make it happen. And when it is being said as power girls, it is nothing to do with physical power. Okay. If we see the actual dictionary meaning of power, it is to make things happen. That's the meaning of power. So we are the women, we are the girls who are the source for making things happen in the family, in the community, in the world. So for the prophets, for the companions, the women, the companions, the mothers of the believer were the back end to make those things happen for the prophets and the companions. That's the background meaning of that power. So inshallah, may Allah make it easy for every woman is doing that. And I have taken little more extra steps. That's it in terms of action. And all other women are also doing in their own ways. Fine. Yeah. With that, inshallah. So the thing last what we saw is நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வந்து டீச்சர்ஸ் ஓட அப்ரோச் வந்து ஸ்டூடெண்டோட பிஹேவியர்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இன்ஷால்லா. ஸோ இப்போ அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம பார்த்தோம் 4 years பார்த்தோம். கான்வர்சேஷன் நம்ம பண்ண டைம்ல அக்னாலேஜ் பண்ணுவோம், அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம், அனலைஸ் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு ரைட் அண்ட் ராங் போகாம இந்த பையன் கரெக்டா அந்த பொண்ணு கரெக்டான்னு பார்க்காம அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கமிட்மெண்டோட அனலைஸ் பண்ணுவோம். தென் வி வில் கெட் இன் டு ஆக்ஷன்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் 3 weeks நான் சொன்னது வந்து நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, நோட் பண்ணி அதை ஆக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைங்களோட அந்த பாண்டிங் ஆரம்பிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அது ஸோ அங்க நீங்க ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டேக்கன் ஆக்ஷன் ஆஃப் வாட் ஆல் ஐ ஹவ் செட் ஃபார் த பாஸ்ட் 3 weeks. ஸோ அப்போ அங்க ஆக்ஷன் எடுக்க டைம்ல தேர் வில் பி ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் இன் யுவர் சில்ட்ரன் as well as your they should have started to listen to you. So எவ்வளவு பேர் practice பண்ணிருக்கீங்களோ definitely this would have happened, or you are in the process of making it happen. So now so next what we saw is அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம பண்ணி அந்த பாண்டிங் வந்துட்டு இருக்கு, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. That time what we will not do is we will not get into the talk of should be and should not be. That also we saw. Okay, நீ இது பண்ணிருக்கலாமே, நீ அது பண்ணிருக்கலாமே, நீ ஏன் இப்படி பண்ண, நீ ஏன் அப்படி பண்ண, that language we will not talk this. Now when this is set up, when all that whatever I have said for the past 3 weeks, when that is set up, then comes to this point, then comes to this slide where where we need to speak to them, communicate to them, be in their world, and then discuss about the purpose of life. So why are we doing, what are we doing, ஏன் பண்றோம், இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணணும், அது நம்மளோட ஓன் வேர்ல்டா இருக்கலாம். நீ உங்க அம்மா அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கல்ல, நம்ம சொசைட்டி எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுல்ல, நீ படிச்சு நீ நல்லா இருந்தனா, நீ சம்பாதிச்சனா, நீ யாருக்கும் டெப்பன் ஆகாம இருக்கலாம்ல, இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்டோரிஸ். திஸ் ஆல் ஆர் ஸ்டோரிஸ். Okay, what is that actually the child wants to do? So one thing we need to keep in our mind as a teachers, as educators, as a human, that every human wants to do something for their own life and to others. This is the design of Allah subhanahu wa ta'ala. No one wants to be just live in this world. They have. So maybe because of the environment or something, it's not visible to us. Because of their inappropriate behavior, or because of the inappropriate environment or the upbringing they have come, or just the upbringing they have come, we are not able to see that one. So now we need to speak from the world of the children. பேசி அவங்களுக்கு என்ன தேவை, ஏன்பா படிக்கிற, இப்ப ஏன் ஸ்கூலுக்கு வர, ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும் மேம், ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும். ஃபியூச்சர்னா என்ன, ஃபியூச்சர்னா என்ன, நான் டாக்டர் ஆகணுமா, டாக்டர் ஏன் ஆகணும், கெட் இன் டு தட் டீடைல்ஸ். வை டாக்டர்? அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் ஹாஸ்பிட்டல் போன டைம்ல வந்து இது பார்த்தேன், இந்த மாதிரி ஆச்சு, நான் அதனால அவங்களுக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணணும். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு அதுதான் grip. It need not be the purpose of life for everybody same, but in general we will know that the purpose of life is to, Islamically if we see that we are being for worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, that immediately if we say now it may not land in. ஆனா நீங்க அவங்களுக்கு நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அவங்களோட கரியர், அவங்க ஏன் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க, அவங்க ஒரு கிளாரிட்டி கொண்டு வந்துட்டு simultaneously when you bring this Islamic part of it, then it will make sense for them. So one of our students, when we asked, he said that he wants to be a doctor. So when we asked why he wants to be a doctor, and he was very particular, he wants to be an eye doctor. Then he said, ma'am, from the childhood I am wearing specs, and I know the pain of wearing that specs. I know the strain, how much I need to give for that eye. That's why I want to be the eye doctor, ma'am. So அவங்களுக்கு purpose னு ஒண்ணு இருக்கும்.
ஸோ அது வந்து கிளியரா இருக்கா, அது இன்னும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோமான்னு பார்த்து நம்ம கிளாரிட்டி கொண்டு வரணும் ஒரு குழந்தைங்களுக்கும். அது அவங்க குழந்தைங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. சில பேருக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கும், தெரியல மேம், why I am doing what I am doing தெரியல. Don't get pissed off. When children say like that, it's just that they are not able to realize that. Don't get pissed off. We will as a human get pissed off, but catch up பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு. ஓகே ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே பெட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ச் அப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அது பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு கான்டெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். இன் ஜென்ரல் எல்லாருக்கும் அண்டர் நீத் ஆஃப் த திங், ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் நம்மளோட பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்ல ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் இன் வர்ஷிப் இட் செல்ஃப் வந்து வி வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட் டு த சொசைட்டி தட் எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ். அவங்களுக்கு பர்சனலா அது நம்ம அச்சீவ் பண்ணிருக்க மாட்டோம், ஏன்னா இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம்னு அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் தெரிஞ்சிருக்காது. But everyone wants to help others. And then when that is there, when we ask them, they will say yes. Then we can ask the children, when you want to help others, how your lifestyle needs to be. This is one way of speaking. Okay, whatever I am saying, it's not the template you. Only when there is a bonding where children have that listening. When I say, listen to this teacher, I will do. Then whatever I am saying will make sense to that child. Otherwise, it will not make sense. Now the child will say, I want to help others, ma'am. See how many people are suffering, ma'am. Some will say for orphans, some will say for old people, some will say for people who are sick. Okay, fine. So if that is to happen, நீங்க என்ன எப்படி இருக்கணும், உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும்? Then they will say, ma'am, I need to study well, I need to take care of my family, I should have my house, I should have kept everything ready for my family to for their education, car இருக்கணும், வீடு இருக்கணும். They will say all this. Then only I can do for others. So that is where we need to bridge them. Yes, for all that to happen, now what is required? For you to have your own house, for you to have your own car, for you to have your own family, to give them food, shelter, everything, what is that you need? Then they will come back to telling that, ask them, make them discover. You don't give any answer to them, make them discover. Just keep them questioning in a very humble way, not to questioning. We teachers have this way of questioning that let me test your knowledge. For that we question. Children do not like that. Like you are putting on to the come, let me, okay, you studied lesson 5 and come. Okay, fine, I will ask any question. Let me ask toughest question. Let me see whether you can answer. No, that is not our intention of being a teacher. Okay, we are here to support them, to groom. So allow them to win. If the child says lesson 5 fully have learned and come, allow the child to win. Acknowledge that. You ask 10 simple questions, the child answer, acknowledge that. See, superb, lesson 5 you have completed and come. You are able to answer. See, that's the result you are getting. See, probable result is that Adil, because you have taken the required action. Now tell me, why did you do that one, lesson 5? Then you connect to the purpose of life. So first is the contribution. For that, the back end, the child needs to be independent of their own family, everything. Then the child, for this to happen, what the child will come is, the child say, I need to have an education. Okay, so this is how it comes. So education has nothing to do with money. There may be some children who are sitting in a class who have enough of houses, enough of cars, enough of money. So for that child, நீங்க வந்து மணியோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. எங்களை ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்வாங்க. So we need to see to that what actually really excites him. அது அவனுக்கு என்ன பண்ணா அவனுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு, என்ன பண்ணா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனோட பர்பஸை வந்து நம்ம இது பண்ணணும். ஜென்ரலி அந்த மாதிரி இருக்க பசங்க வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. சி உனக்கு எல்லாம் இருக்குல்ல, அப்போ ஆல்ரெடி ஹீஸ் இன் ஒன் லெவல். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், மற்றவங்களை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும், கிளாஸ் ரூம்ல எப்படி பண்ணலாம், பியர் லேர்னிங் கொடுக்கலாமா, இல்லைன்னா அவனுக்கு கிளாஸ் லீடர்ஷிப் கொடுத்து அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி கொடுக்கலாமா, என்ன அவனோட குட்னஸ் பார்த்து நம்ம அந்த பர்பஸோட கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் 3 needs to be connected. நம்ம அது அல்ஜிப்ரா எடுத்தாலும் சரி, ட்ரிக்னாமெட்ரி எடுத்தாலும் சரி, போட்டோசிந்தசிஸ் எடுத்தாலும் சரி, இங்கிலீஷ் கிராமர் எடுத்தாலும் சரி, இதுதான் வந்து அவங்க. ஓகே, so another example which I wanted to give is when we created the leadership team in the school, student council create பண்ணுவோம் இல்லையா, SPL, PAD SPL. So in our school we don't say as assistant SPL. There nobody is called assistant, and there is no hierarchy like this. Top attender first கீழ இருப்பாங்க, அதுக்கு மேல டீச்சர், அதுக்கு மேல கோஆர்டினேட்டர், அதுக்கு மேல HOD. It's like circle. Everyone has the security has the same importance the same way the principal has, because if security is not there, nobody can secure the school. So that is the mentality we need to bring among the children.
Okay, so but it is not actually, it is not available right now in our current generation. We need to create to them. We need to create for them the garbage collector, this postman, fire engine person, all this அவங்கலாம் படிக்கல அதனால தான் அந்த ஜாப்ல இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியோட இருப்பாங்க. We need to create them. அவங்க இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? So we got an opportunity last week where we wanted the children to clean the toilets. So அவங்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் 2 months முன்னாடி ஜூன்ல நம்ம அந்த எஸ்பிஎல் பேட் எஸ்பிஎல் பண்ண டைம்ல we asked them this question that okay, if you are a leader, you need to be ready to do any work, even if it is cleaning the toilet. Okay, அந்த டைம்ல குழந்தைங்க வந்து எக்ஸைட்டடா இருந்தாங்க, அந்த லீடர்ஷிப் பேட்ச் வாங்கணும். They said yes. Okay, now last week we said okay, you agreed that time that you wanted to clean the toilet, come today we need to clean the toilet. அதுல ஒரு 4-5 பசங்க வீட்லயே அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. So they were okay about it, but only they had resistance. It's an outside toilet மாதிரி, அவங்களுக்கு ஸ்கூல் டாய்லெட் இருந்து அவுட் சைட் டாய்லெட் மாதிரி, வீட்டு டாய்லெட்டா நான் பண்ணிப்பேன், அது எங்களுது மட்டும் தான் அப்படின்ற மாதிரி. So we created to them also, then they started doing. But 1 or 2 children, they were not even able to hold, they were not even ready, not even ready to hold the broom. தொடப்பம் பிடிக்கிறது கூட அவங்களுக்கு அவ்வளோ டாக்டைலா இருந்துச்சு. இட்ஸ் டாக்டைல், நத்திங் ராங் அபவுட் தட். டாக்டைல்னா அவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து அருவருப்பா இருக்காது, நஜீஸ், டர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then we created to them. So what is that? Why are we making them do? Then one child was asking, ma'am, we are studying in international school. We are coming to school for study, ma'am. Show me which international school is cleaning the toilet, ma'am. Okay. So from 8th standard in our school, they have laptops. Okay, it's connected with the Wi-Fi. They have laptop. The child was having the laptop. I said, just type it. Type and see which international schools are having cleaning the toilets and the restroom, then the school by the children and potona. Immediate potona, 99% of the school, 97 or 99% of the Japan schools are being cleaned by the thing. Now the child has nothing to tell me. I said, see, even if it is not done in Japan, basic thing for us is the cleanliness is half of the iman. So for that half of the iman to complete, the basic thing is cleanliness need to happen. One cleanliness is mind cleanliness, another cleanliness is physical cleanliness. And we are the source to make it clean. Okay, just because you asked me where in which international school is happening, I showed you an example how it is happening in other school. Now the child got, I am not only doing that, and it's nothing insult of doing that. Then the child went and almost 20 minutes the child was inside. She was having all the resistance. Ma'am, smelling, it's not smelling. Still for her, it occurs like that. But still she did it. So that's the support we need to give to the children. So that purpose, what she wanted to know, okay, is there any other children doing? That was the thing. Right now she is in that space and she got that. So purpose of life was there for her. Now the required action, she took it, and probable result was she achieved that barrier what she had, not to stand inside the restroom also when others are going, it's removed. Then at last the 10:30, 10:35, when the small kids were coming, she was asking, are you coming to wash the hand or go to restroom? So the child just wanted the support. She was not exposed to from home or from the school to clean the toilet. And when we gave that support, she was able to do that. So this is how we bring them to break that small barriers in that. Okay. Fine. So now next. So when see now connecting to that one, what the children love or any human love, even in Quran you see lot of things are said in the form of a story. We love stories. So that life experience is the story, real stories for them. They love to listen to that stories. Ma'am, how you were in the school, ma'am? What you did, ma'am? That is how they speak to us. So if or not required that we need to share all the personal things to them, but connect to that life experience. அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரிஸ் மூலமா நிஜமாலே உங்க லைஃப்ல ஆச்சா, then they start to inspire you. நீங்க ரோல் மாடலா மாறிடுவீங்க. அப்போ நீங்க அங்க கிரியேட்டும் பண்ணலாம். நான் மட்டும் ரோல் மாடல் கிடையாது, நம்மளுக்கு மேல நிறைய பேர் இருக்காங்க, அங்கிருந்து தான் இப்படி வந்துச்சுன்னு அந்த சோர்ஸும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றது வந்து one thing where we can get connected to the children's behavioral development. ஓகே, தென் நம்மளோட ஸ்கோப் ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த குழந்தைங்களை வந்து ஹாப்பி குழந்தைங்களா ஆக்கணும். கண்டென்ட் whatever it is happening to them, accept the way it is happening. அது நல்லதா இருக்கட்டும், அந்த டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்காக நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கணும். பீஸ்ஃபுல் லைஃப்.
இதெல்லாம் வந்து ஹாப்பி, கண்டென்ட், பீஸ்ஃபுல். இந்த மூணுமே இது வரைக்கும் ஹியூமன் ஆஸ் அடல்ட்டாவும் ஆஸ் சில்ட்ரனாவும் என்ன இருக்குன்னா, காசு இருந்தா இதெல்லாம் இருக்கும். தட் இஸ் வாட் த ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்போக். So that's the plan of Allah. Last week also the same thing. When whatever I wanted, the previous speaker already put the seed there for you all. So this year, this week also I had the same thing with him. Alhamdulillah. So money is the secondary product of secondary result of it, or the byproduct of it. So அவங்களுக்கு அந்த ஹாப்பி, கண்டென்ட், பீஸ்ஃபுல் எதுல எல்லாம் வரலாம், எதுலாம் இருந்தா கூட நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாம், கண்டென்ட்டா இருக்கலாம், பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம், அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒன்ஸ் நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா இன்ஷால்லா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃபரன்சியேஷன் கொஞ்சம் ஆமா பாரு. நிறைய பேருக்கு இப்ப நான் பேசுறது கூட கேட்காது. பாரு நான் இவ்வளவு அழகா பேசுறேன், உங்க காது ப்ராசஸ் பண்ணுது, பிரெயின் குயிக்கா இமீடியட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி உனக்கு ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்குது, மில்லி செகண்ட்ஸ்ல இது ஆகுது. ஆனா அதே இன்னொரு குழந்தை டம்பா இருந்துச்சுன்னா, பேச முடியாதுன்னா அதால பண்ண முடியுமா? ஸோ தட் இஸ் த பிளேஸ் வேர் யூ ஹவ் பீன் பிளெஸ்ட், வேர் another child has not been blessed. ஸோ இதை வந்து நம்ம லெக்சர் மாதிரி ஒரு சொல்லாம அது அவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டா அவங்களோட லாங்குவேஜ் டோன் மூலியமாவே நம்ம பேச டைம்ல இட் ரியலி மேக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் டு தேர் பிஹேவியர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த திங் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஷேரிங் த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம சப்ஜெக்ட் எப்படி மேம் எடுக்கணும்? ஸோ இட் வில் ஹார்ட்லி டேக் 2 minutes ஃபார் அஸ் டு டூ திஸ் ஒன், அண்ட் தே eagerly wait for this. Eagerly they wait for this life experience to be shared. So we can quickly complete our concepts. In that itself, we can connect whatever needs to be connected. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல அந்த 35 minutes 33 minutes முடிக்க டைம்ல அந்த 2 minutes வந்து எட்ஸ் கம் ஆன், நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க, எதுனா ஷேர் பண்ணுமா, தென் யூ வாண்ட் டு லிசன் எனிதிங் ஃப்ரம் மீ, தென் யூ கேன் ஆஸ்க் அண்ட் தென் யூ கேன் டூ இட். அது ஒரு நாளும் பண்ண டைம்ல நம்ம டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும், ஒரே பேட்டர்னா பண்ணக்கூடாது, நம்ம அது பண்றதுன்னே தெரியக்கூடாது, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பண்ணணும். ஓகே, இன்ஷால்லா. Okay, now next thing I wanted to tell is, now every career படிச்சு நல்லா ஆகணும், இண்டிபெண்டன்ட் ஆகணும், காசு, இதுதான் வந்து everyone is focusing on, because we have been pressurized more with health and finance right now, especially after the COVID. So இப்போ பசங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கு, இதுல ரிச் ஆகணும், நான் ரிச் ஆகணும், இன்னொன்னு வந்து வெல்த்தி. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம பசங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ரிச் ஆகுறது வந்து they have enough money but still they are not happy, content and peaceful. Okay, that is what is all about rich, where they have money but they are not living a fulfilled life. வெல்த்தின்றது எல்லாமே மினிமல் லெவல்ல இருந்தா கூட they are having that happiness, content and peaceful. Now when they are in teens, especially when they are in pre-teens and teens, create this thing to them and ask them, are they want to be rich or wealthy? So it may be like சில அந்த கல்ச்சர் ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல இருந்துச்சுன்னா குயிக்கா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா நீங்க ஒன் பை ஒன் அவங்களுக்கு கிளியரா வந்து அதை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா வீட்டுல அந்த ஷோ எப்படி இருந்திருக்கும்னா, நீ படிச்சு நல்லா ஆகி நீ காசு சம்பாரிச்சுன்னா உனக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆயிரும். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரியல். கிளியர்லி டெல் தெம், இன் எனி ஆஃப் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த லைஃப் ஃபுல்லா இந்த உலகத்துல இருக்க வரைக்கும் ஹாப்பினஸ் ஃபுல் 100% ஹாப்பி, ஒரு ப்ராப்ளமும் வராதுன்ற லைஃபே இருக்காதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ரீச் பண்ணிருங்க. ஸோ தே ஆர் ஹண்டிங் லைக், ஓகே ஐ ஸ்டடி, ஐ கெட் கரியர் அண்ட் ஐ வில் பி பீஸ்ஃபுல். இல்ல, அப்போ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வரும், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வரும், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வரும். டெஸ்ட் இந்த லைஃப் ஃபுல்லா டெஸ்ட் தான் இருக்கும். ஆனா அந்த டெஸ்ட்ல கூட நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாமா, கண்டென்ட்டா இருக்கலாமா, பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாமான்றது இருக்கலாமானா ஆமா இருக்கலாம். எப்படி இருக்கலாம்ன்றத நம்ம அவங்க கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, the way they start, the children start to support us, they start to support each other, is totally a different ball game. Your work in the classroom becomes easy. They start to help each other. Muslim is a brother of another Muslim நான் சொல்றோம், ஆனா அது ஆக்சுவலா டெமான்ஸ்ட்ரேட் கிளாஸ்ல பண்ண டைம்ல தென் தே ஸ்டார்ட் டு லவ் ஈச் அதர். காம்படிஷன் போயிட்டு எப்படி நம்ம ஒன்னா க்ரோ பண்ணி நம்ம ஒன்னா ஜன்னத்துக்கு போகலாம், ஒன்னா க்ரோ பண்ணி நீ ஒரு கலெக்டர் ஆகலாம், நான் ஒரு டாக்டர் ஆகலாம், நீ ஒரு லாயர் ஆகலாம், எப்படி நம்ம ஒன்னா கம்யூனிட்டியை க்ரோ பண்ணலாம், ஹாப்பியா லீவ் பண்ணலான்றது தே ஸ்டார்ட் டு கனெக்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் த திங். எனி டவுட் டில் ஹியர்? How to the teachers need to approach the students behavior? It's all the magic of the words, miracle of the words of the teachers. Okay, so this one I said, be a storyteller, human loves story. Fine. So now so children have different things. One, they will have many ideas in them, then they want to share many happiness with you, and they want to share many experience. So they will come with many things like this, with different things in their mind. So all those things we need to arrange in a proper way. They are
that can be only done by the tool called teacher. We are the actual resources. Books are not the resources. We are the actual miracles to them. So when those ideas come, happiness come, experience come, எப்படி நம்ம சப்ஜெக்டோட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி அவங்க கிளாஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் ஹாப்பியா கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை வந்து then you direct that to the purpose of life, purpose and life. ஸோ அப்போ அந்த பசங்க உங்களுக்கு கிளிங் ஆகணும்னு பார்ப்பாங்க, உங்களுக்குள்ள இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. ஜஸ்ட் புட் த எய்ம் ஆஃப் த aim in the school. This is one of the thing with as long as the children are in the school, they need to be happy, content and peaceful. Am I giving all these three? What can I do to make that happen? ஓகே, நான் மேக்ஸே படிக்க மாட்டேன் மேம் சொல்றாங்க, அது அப்போதான் எனக்கு பீஸ்ஃபுல் இருக்கணும். ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே. அது எப்படி நான் இன்டைரக்டா அந்த மேக்ஸை கொண்டு வரலாம், ஸ்டில் த சைல்ட் இஸ் ஹாப்பி, கண்டென்ட், பீஸ்ஃபுல்ன்றது பார்க்கணும். ஷாரி. So when that culture is in the school, that energy is moving, that vibration is moving, definitely the children start to know the purpose and life. They start to do things powerfully. பாதி வேலை டீச்சர்ஸ் classroom management problem, அந்த எல்லா பசங்களும் உட்கார வச்சு படிக்கணும், நான் தான் எல்லாரையும் நான் பண்ணணும். அப்ப எப்படி நான் ஆஸ் எ டீமா அந்த கிரேட் 4ல பண்ண வைக்கலாம், கிரேட் 3ல பண்ண வைக்கலாம், டுகெதர் எப்படி பண்ண வைக்கலாம்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாயிடும். ஓகே, so whatever the ideas the children are bringing, whatever the happiness they want to share, whatever the experience, accumulate, listen to them carefully, where, when, what they are telling, and then connect that to the purpose and life, inshallah. So as I said, we are the source of their lives, especially for the children, school children, even for the college children. Said now in the counselings I'm listening many things. Even the college students require what the school students require. அந்த லெவலுக்கு தான் அவங்களோட mental health இருக்கு. We need still in the college level also we need to guide them in the level we are guiding the students, school students. So ultimately அது எப்படி வந்து differentiate பண்றாங்கன்னா 7 years வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து play பண்ணுங்க, first 7 years, then the 8 to 14 years teach them, and then 14 to 21 be their friend. So 21 years a human is considered as a child. A human is considered as a child. நம்ம 10 yearsலயே 8 yearsலயே இவ்வளவு நாள் நான் வளர்த்தல, ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்குள்ள இருக்கா, இவ்வளவு நாள் ஸ்கூலுக்கு வர ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அவங்க பிஹேவியர்ல நம்ம கேட்டுறோம். ஆனா ஆஸ் பர் த ஸ்டடி, ஆஸ் பர் த சர்வே என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆக்சுவலி ஃப்ரம் 0 வெளியில வயிற்று வெளியில அம்மாவோட ரூம்ல இருந்து வெளியில வந்து from that time till 21 years the child needs support. And even after that 22 to 28 there is another crucial time when their marriage happening. There is another crucial time where the parents and the community support is needed. After the 28 years only they are able to mold them. They become like us. They start to tell their own children, see, this is how I was, now you need to start. So actual wisdom and the experience gets to molded after the 28 years. So till that all we need to support the child. The child is a child even when the child is 23 years, 24 years, 18 years, 19 years, but in a different level. Okay, fine. So we are the source for their lives. Okay, despite of their ages, we are the sources for their life. And our words can make a child or break a child. Our gesture, நம்ம பாக்குற விதம், நம்ம பேசுற விதம், நம்ம ஸ்மைல் பண்றது, ஒரு சர்காஸ்டிக் ஸ்மைல் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு ஹர்ட் ஆச்சுன்னா then we are responsible for that. நம்ம தப்பா பண்ணிருக்க மாட்டோம், ஆனா பண்ணிட்டோம். Then make sure that you are repairing that or transforming that relationship where the child really feels that you didn't do that to insult the child. So that is where their lives begin or their life is going to get molded. நம்மளதுலயே நம்ம தெரியும், இந்த டீச்சர்னாலதான் வந்து நான் வந்து மோல்டா இப்படி வந்தேன், இந்த டீச்சர் இப்படி சொன்னனாலதான் நான் இப்படி அதை நான் வச்சுதான் நான் வந்து அவங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் நான் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணேன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நம்மளோட லைஃப்ல எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். ஆனா அந்த மேக் பண்ண அந்த அவங்களோட லைஃப் மேக் பண்ண டீச்சரா நம்ம இருக்கோமா, நம்மளோட ஸ்கூல் இருக்கான்றது தான் நம்ம பார்க்கணும். despite all the challenges we are facing, it's not going to change that moment. நம்ம அந்த குழந்தைய கத்துறனாலயோ திட்டுறனாலயோ அடிக்கிறனாலயோ நம்ம லைஃப்ல இருக்க நம்ம மதர் இன் லா ப்ராப்ளம், நம்ம சில்ட்ரன் ப்ராப்ளம், நம்மளோட ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளம், நம்மளோட ஸ்கூல்ல நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குற ப்ராப்ளம் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை. அந்த ரைட் மொமெண்ட், தட் மொமெண்ட் ஒன்லி எய்தர் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் த சைல்ட்ஸ் லைஃப் ஆர் பிரேக் த சைல்ட்ஸ் மொமெண்ட். அந்த மொமெண்ட் 10, 12, 9, 12, 9:50 நீங்க அந்த கிளாஸ் இருக்காது. நீங்க அதை மேக் பண்றீங்களா சைல்டோட லைஃப், பிரேக் பண்றீங்களா, அது
we as a teachers need to decide, despite of whether you like that profession or you don't like that profession. Okay, so that is not going to change your mother-in-law problem, father-in-law problem, your health problem, your children's education, or nothing going to change that moment. But you when you do that good deed to that child and it has made a difference, definitely it will have a good effect in your life, inshallah. So that is where you need to connect your purpose. When I am doing good to somebody, inshallah, that good will come back to me. At least that will wipe away my sins. If I have done any sins, that will wipe away my sins, inshallah. When we work in that context, things will start to mold in our own lives also, inshallah. Okay, why I am saying is many of us as an educator, we have not taken the career of teaching as a first profession. It's a secondary profession we have taken, or temporary profession we have taken, and we keep coming here. We lament நான் எதுக்கு வந்தனோ, இது கிடையாது இந்த ப்ரொஃபஷன். வந்துட்டீங்க, this academic year you are going to be here. அந்த அகாடமிக் இயர்ல நம்ம மேக் பண்றோமா, அந்த சைல்டோட லைஃப் பிரேக் பண்றோமான்னு பார்த்தோம். அது நம்ம பண்ணிட்டு அப்புறமா இன்ஷால்லா at the end of the academic year when you want to leave, that's fine. But right moment you cannot do anything. You need to be with the child to make things happen for the child. In a subject இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட behavior இருந்தாலும் சரி. Let's bring that, let's make that one. That's how we need to create our own context. So let's start to forgive for small things which the children are doing. Forgive yourself. Even if you have come to a wrong place, wrong school, which you were not about to come, forgive and let it go and start taking required action. Then things will start to move. Only if you are in the mind, why did I do? I should have not done this. I should have not this. That is not going to make any difference. You have come. Forgive yourself, forgive others, and let it go, inshallah. And it's not very easy. It needs a practice. Okay. Keep trying it, keep doing it, and then start to perform in that one, inshallah. Okay. So one of the thing, number by wrong number school kula vandirundha kuda, by mistake we have taken the teaching profession and we don't want to, or we are clear to take the school teaching profession, but we don't want to be in this school. Okay, still think it's a plan by the universe, it's the plan by the God, planned by the creator. I'm talking universe, creator, because here I see other faith people also this, so I'm using these words. So plan in such a way, think in such a way that it's a opportunity Allah has planned to put you in this school, to put you to take this profession this day, today. Now what is that? He has given that as a test for me to serve the student. Through that the community will serve, through that the society will serve, through that the whole world is there. Right now, can I do that required action with all the power in the mind? With all the power in the mind, it's Allah's plan, it's the God's plan, it's the creator's plan. So there is good, the wisdom behind why I am here has more wisdom than what I really know. And the context நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம், நம்ம மைண்ட்ல as an adult will start to do things very differently, with fullest of happiness, that fullest of content, fullest of peace. இந்த மூணுமே நமக்குள்ள எப்போ இருக்கோ அப்போதான் அது நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்க முடியும், despite all the challenges whatever you're doing. Okay, so the speakers who are speaking here doesn't mean that we do not have any challenges. We have enough and enough challenges. Despite that, the highest level of iman is we putting back that challenges at the back, smile at the child, make the life to the child. That's where the real highest level of iman comes to us. Okay, so let's take the privilege here is the opportunity. Privilege is another opportunity to serve the student, so that community will serve, society will serve the whole world. Our class lo come or prime minister iruklang, or collector iruklang, or doctor iruklang, you are serving that whole hospital. This child is going to take over. You are going to serve that, you are serving a whole school by serving that one child. So that is the opportunity you have been put in, whether you like that profession or you don't like that profession. So அந்த ஒரு கான்டெக்ட், அந்த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் நம்ம அதை கிரிப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளோட ஆக்ஷன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். So our purpose of life is clear, our required action is clear. Definitely when these two are very clear, our result will be moving one step to the next step, then the next step, then the next step. It will start to move, inshallah. Okay, so that's it from my side. And regards to this topic, that the teachers approaches to the student development, it can be like every day you ask me, I will be every day giving talk like this, because that's how our life itself, where we are making the students' life. So, but to keep an end, these are the 4 weeks we have had like a workshop or a webinar, and we are completing with that one, inshallah. So this topic is getting complete by today, inshallah. So any doubts, any questions you have, you can let me know.
or what is your takeaway? Which one thing, one slide or one statement or one talk I said, what you want to take into your life, in your family, in your school, in your class, what is that? Please share it. That will help me really. Oh, this is what has landed. So this is one of the barrier I want, where inshallah Omiyat is like sitting with all of them with the video on, and all are interacting. That needs to be the one of the goals of Omiyat, inshallah, where we come with that all easiness. Inshallah. Jazakumullah khaira. Assalamu alaikum. Jazakallah, Asma, Jalal ma'am. All are benefited by your talk because it is all practical thing. But many don't want to come out because sharing their ideas in among other people is not an easy thing. What you are doing easily is not possible for others. But they are catching your points. We can see the equation you have put: purpose of life plus required action is equal to probable results expected. That itself is a lifelong lesson for all of us. Purpose of life is also necessary, and along with it, the required action also should be there. Without action, the purpose of the life cannot be fulfilled, and that too alone will bring the probable results expected. And your sharing of thoughts and asking the teachers to give live experiences, real-time stories. You are sharing continuously your real-time stories, and you are asking the teachers also to share their real-time experiences. And the purpose should be what you have clearly put to them. The students must be happy, they must be content, and they must be peaceful in life, not only here but in hereafter. With that in mind, we have to teach the students. So many of our teachers would have taken it. And the last thing which you have told, even if becoming teacher is by choice, isn't it? Well, they will be dedicated to the work. But some will be will be becoming teacher by chance, isn't it? No work, no employment to pass the time and all. So by chance they would have become teacher. For them also, you have told that they have to be dedicated for that purpose, at least for that academic year. So all these practical tips you have given, we are seeing nearly 17 teachers are attending from school Melvisharam KH group of schools. So continuously they are coming and attending the program. And from Imam Shafi School, Adiram Patinam, continuously nearly 14 teachers are here, and many non-Muslim brothers and sisters are there. They are continuously attending our program, and we are giving lot of things which will be useful for them in their career. So we are very thankful to them all also, and we are thankful to you also, ma'am. With this, we are closing this program. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, shadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.